Wakazi wa kaunti ya Migori na Wakenya kiujumla hujambo na karibu katika sehemu ya pili ya utendakazi wa Pamela Odhiambo, mwakilishi wa kina mama katika kaunti ya Migori. Katika sehemu ya kwanza tulipata kuangazia jinsi Pamela ameboresha kilimo katika kaunti yake. Mradi wa paipai ameboresha katika maeneo bunge yote ya Migori. Kijiji cha Nyamage katika eneo bunge la Uriri, mradi wa ndizi umefanya vyema. Paipai katika kijiji cha Wasimbete, eneo bunge la Suna Mashariki. Miradi sawia na hii ipo Alendo katika eneo bunge la Nyathike, Godijope na wodi ya Kwa katika eneo bunge la Suna Mashariki. Eneo la Kanga Mashini kwenye mpaka wa eneo bunge la Awendo na Rongo limepata kufaidika. Motemorabu katika eneo bunge la Kuria Magharibi na Ntimaro katika eneo bunge la Kuria Mashariki ni mojawapo ya maeneo ambayo yamefaidika na mradi huu wa Mama County bila ubaguzi. Katika sehemu hii ya pili tuangalie jinsi Mama County amepiga jeki vyama tofauti. Hapa ni katika wodi ya Gokeharaka Getambwege, eneo bunge la Kuria Mashariki. Zaidi ya wamama 50 wamefaidika na mashine ya kufyatua matofali. Wamama hawa wachapakazi wameelezea furaha yao kwamba tangu wapokee chombo hiki, maisha yao na familia kiujumla imebadilika. Huu mradi umetusaidia kikundi na mimi binafsi umenisaidia. Umeniwezesha hata nimepeleka mtoto wangu shuleni. Na hao wamama tuko nao si mimi peke yangu. Tena umewasaidia pia nao wamejitahidi. Kuna wengine wamefungua biashara wanafanya mambo yao. Kila mtu ukipata hela yako unafanya na mambo yako. Tumefanya tu mambo ya kujisaidia wenyewe. Tunamshukuru Pamela. Huu mradi tushasupportiwa kutoka kwa ofisi ya women representative. Tukauendeleza na hakuna mtu mwingine yote amewahi kuja kutupromote tofauti na huyo mama. Tuliapply kwa ofisi yake tukapewa cheki ya 200,000. Alafu baadaye tukaja tukaanzia huu mradi, tukaendelea tumeshauza tukafanya table banking na saizi bado tunaendelea na hao wanachama wote wenye tuko nao hapa. Kuna watoto ambao ni total orphan wenye amewasupport na pasari. Hao watoto wanaendelea kusoma, wako shuleni. Na kuna tanks zenye ameleta kwa mashule na kwa hospitali. Wamama hawa ambao wamekumbatia mradi wa Pamela kwa mikono miwili wameahidi kusimama naye katika kiti kizima cha ugavana. Tutamsupport kulingana na hiyo kwa sababu ya tushaona matokeo yake na vile anavyoelewa hizi group za women group. Na sio group ya kwanza yenye ameza fund hapa kwa Kiharaka, ni group mingi tu zenye amefund, sio kwamba ndio group ya kwanza. Na bado tunamtegemea na tunazidi kumdai pia aendelee kutufund pia kabla hata hiyo 2022 haijafika. Ndio nitamsupport tukiwa na hiki kikundi chetu. Tukivuka katika eneo bunge la Kuria Magharibi, kijiji cha Naora, wamama na wazee wamepokea fedha kutoka ofisi ya Pamela kupitia ngafu, ambapo wamenunua mashini ya kuparua mahindi ambayo imewaletea riziki tele. Mheshimiwa Pamela amewanunulia pikipiki inayosafirisha mashine hii kutoka maeneo tofauti ya kazi. Haya hapa maelezo yao. Hii mashine ni tulipewa awamu ya kwanza. Pesa ambazo tulipewa awamu ya kwanza 50,000, tulienda tukanunua mashine. Na hii mashine kwa siku huwa tumeandika mtu anatuletea shilingi 1,000 kwa siku. Ina maana ya kwamba kwa wiki tunafanya shilingi 6,000. 1,000 ni ya kwake ambaye anachilipa kama mshahara sasa. Ina maana tunapata 7,000 lakini siku moja ni ya kwake. Tunamlipa kwa wiki 1,000. Ukweli hiki kimashini tangia Mheshimiwa Pamela alitupa pesa tukakinunua. Ukweli kimetusimamia. Tena akatupa pesa mara ya pili, tukawa na ugumu wa kusafirisha hii mashini katika miji kwa kusaga mahindi, ikabidi tununue pikipiki. Ukweli tulinunua, imetusaidia sana. Na hizo pesa tukipata, tukaanzisha mradi wa table banking. Mwanachama anapewa pesa, mfano kama amepewa 5,000, after 1 month anarudisha interest ya 500. Sasa ukweli imetuinua. Hata ukipata shida unakuja unapewa hata hiyo pesa, unaenda unalipia mtoto shuleni, baadaye unakuja kurudisha. Kwa hivyo ukweli imetusaidia, imetutoa chini. Kwa hivyo tunarudishia mheshimiwa, asante sana. Pesa
tunatunza. Wakati mwingine mwenzetu akipata shida tunampea, lakini baadaye anaturudishia kama ka profit kidogo sasa, lakini hatumchaji kama vile angechukua kwa banki. Tunamchaji kidogo wakati anarudisha. Kuhusu kumpigia kura kama gavana, hawakusita kutamka haya. Nitamwambia, nitamtia moyo achikase, tuko pamoja na yeye kwa huo anahitaji hiyo kiti ya ugavana. Ukweli tutampea kura. Mimi nasema tutakuwa pamoja na yeye na Pamela, maana ni mama mwenye tumeona ako na maono sana. Ni mwenye ameingia mashinani kujua shida zetu. Ukweli kama sio yeye atungenunua pikipiki, atungenunua hii mashine. Tunamsawishi ya kwamba akiwa kwenye hiyo kinyang'anyiro ya ubunge ya governor, tuko pamoja na yeye na tuko na imani ya kwamba atashinda kwa hiyo kinyang'anyiro. Pamela ni mama asiyepagua katika maendeleo yake. Kupitia ngafu amewakumbuka walemavu. Hapa ni katika wodi ya Kwa ambapo tumemtembelea mmoja wa walemavu ambao wamefaidika na mradi mzima wa mashini ya kuosha magari na pikipiki. Ndugu hao wamekuwa na kiu ya kutueleza jinsi wamefaidika na mashine za kuosha magari, bidii ambazo zimewapeleka kiwango cha kumiliki shamba la miwa. Tumefurahia kabisa hii mambo ya ngafu. Jua tulipewa pesa na our women rep. Tulichukua tukanunua mashini hii ya kuosha magari na pikipiki. Ilikuwa late 2018. Sasa kuanzia huko imetusaidia kabisa mpaka hata sasa kila mtu anajisikia vizuri. Ya kwanza kabla hajapatia pesa alituletea sisi wheelchairs, na mimi ndio moja yao nilipewa na members ya disabilities wengine. Hiyo ni shukrani kubwa sana, kwa maana tukuwa na hizo vitu ya kusaidia sisi kutembea. Ya pili, vile ametusaidia na pesa, hii pesa imetufanyia sisi inainuka maisha yetu. Sasa tunaweza nunua mkati, huwezi kuonekana kama ni mtu anakaa na disability. Hiyo ni shukrani sana tunapewa yeye. Hii profit tumepata hapa, pia tumekodesha shamba ya miwa. Shamba ya miwa iko hapa karibu ya group. Sasa hii shamba kati ya pesa ile Pamela tupatia, zingine tunanayo mashini ya water pressure, alafu zingine tulikodesha nayo miwa. Hii miwa tunakaribia inakatwa baada ya 24 months. Na tukipata pesa itatuinua kidogo kwa upande ya disabilities. Na wanakijiji wa Ngege ambao wana wanachama zaidi ya 50 wamebahatika kupata mahema kadha wa kadha pamoja na viti kutoka kwa Mheshimiwa Pamela. Wanachama hawa wanakodisha mahema na viti hivi katika sherehe tofauti, mradi ambao umepewa taswira mpya ya kimaisha. Natoa shukrani kabisa hasa kwa Mama Pamela ambaye ni women rep wa Migori County, alivyotupatia hii zawadi ya tent. Tunamshukuru kabisa. Pamoja na tent, pamoja na viti, alitupatia viti 100. Sasa leo ni shukrani kubwa kabisa tunamtolea, kwa sababu sisi kama wanakamati ambayo ni officials ya hii kikundi, tuko na watu karibu 800 na tunaendelea na hii kitu inatusaidia kila tunapofiwa ama kila tunapopata watu wa kuja kuchukua kwenda kwenye sherehe yote, tunapata kitu angalau kitu kidogo, tunaendeleza hii kikundi chetu. Nasema asante sana kwa Pamela, Mheshimiwa Pamela, kutupokea zawadi nyingi hapa kijiji cha Ngege. Tumeshukuru sana wamama kwa leo yote aliyotufanyia. Wamama wamepata hata pesa kidogo ya biashara, tunaona. Ametusaidia kwa maneno nyingi kama basari. Watoto wetu wanaenda shuleni. Wakati mtoto anaenda shuleni anatoa at least anatoa basari kidogo kidogo. Sasa tunaona mkono yake kama inafikisha kwetu. Na mwisho tumepata kumhoji Mheshimiwa Pamela, na hapa hajasita kuongea machache kuhusu miradi yake. There are very special services
that this office was instituted to play, and this has something to do with the empowerment of the youth, women, persons with disability, and any vulnerables in our society. My ability as a women's rep to play this role of empowering the youth, women and persons with disability and all the other minorities and vulnerables. How do I accomplish it? We have this small funding that is known as National Government Affirmative Action Fund. In brief, NGAF, that is what we always call it. And so as I came into this office, I looked at my people, I assessed the needs in Migori County, and I looked at this little money, what it can actually do and do effectively, so that by the time I am leaving this office, there is some impact that we can count on. And I came up with some very few objectives, because I didn't want to really come up with very ambitious objectives that are hard to achieve, especially given the resources that we get from this office. And even then, I've also supervised this money to make sure that it does what we set out to do. So I came up with an objective of empowering my people through information dissemination. And this I did in line with the NGAF objective of civic education and training for the people of Kenya. And so according to NGAF, then we should be able as women reps to educate the masses, especially these people who are at the lower cadre of the pyramid, these vulnerables. What is there for them in the government? How can their lives be made better through the government services? And so I decided we are going to have this objective I'm calling empowering my people through information dissemination. And so we set out to give Migorians, the youth, women and persons with disability, adequate, timely, accurate and relevant information so that they get to know. I've seen young people realize under my tuition and care that they can actually make, for example, their money out of the things they do, as opposed to waiting for somebody to come and give them some small handouts right there. A case in point are these border riders. When I started working in Migori County, I found them in such a desperate situation. Most of the time, people used to misuse them and would just hire them and go heckling all over the place. But when I sat down for a series of meetings with them and we educated each other and they would shoot questions and I respond to them and I encouraged them and even went ahead and equipped them, for example, with the relevant training, which all of you saw in Migori County. I hired the services of Rocky Driving School, which camped into my county for almost about 2 to 3 months. And by the time they left, my riders had their licenses, they had known how to use the road, and they have been very critical. And in fact, I am happy to report today that Migori County economy is riding on border. Today we don't have as many vehicles in Migori County transporting passengers as we used to have before, or goods. Apart from the lorries that transport very heavy weight material like stones and building materials, most of the people prefer to use borders for their own transport and transporting their merchandise from one market to another. And so I keep encouraging these young men and women, kudos. I think you are on the right track. And again, when I met these young people who are the majority in my county and that can do activities that can make our county economically viable, I found that the young men just used to be part of those groupings alone. Their wives had no idea what they were doing in these groups. And I think one thing I've seen, I counseled these people and showed them why they needed to engage
their wives in what they were doing, so that when they were paid some small commissions, instead of going just to buy sukuma wiki and eat that money with the wife and leave the wife at home, I encourage them to bring the wives on board so that they would be investing this money in something else, like maybe even selling groundnuts, nyanyas, and they make the money grow. And I've seen that happen, and I think I'm very, very happy with this. So that objective, according to me, as I am speaking about it, I know it has been very well achieved. If not 100%, then it must be around between 90 to 95%. Because even last week I had a visit from a team of border borders who actually brought me sugar because they just came to appreciate what I have taken them through. So I'm happy about that, and I'm praying that even as I continue, this will be part of my lifestyle in Migori County throughout, because I believe in changing and transforming people for the better. Mtazamaji, hii imekuwa ni sehemu ya pili ya makala yetu. Usikose kujiunga nami katika sehemu ya 3 na ya mwisho kuhusu utendakazi wa Pamela Odhiambo, mwakilishi wa kike katika kaunti ya Migori. Jina langu ni Felix Muita, nimewacha na kauli mugala muwe haki na mpe. Wabu Yesu tuche